ক্লাইমেট চেঞ্জ, টপ 10 ওয়েজ টু সেভ দি প্ল্যানেট। মিশরের COP27 জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন বিশ্বকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। এর ইতিমধ্যে স্পষ্ট সরকারগুলি আমাদের প্রয়োজনীয় অগ্রগতি করছে না। বিশ্ব জুড়ে প্রতিরোধের একটি তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী সংহতির মধ্যে একটি, এবং আমাদের আপনাকে এর একটি অংশ হতে হবে। বিশ্ব এখন একটি টিপিং পয়েন্টে, কিন্তু আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা মাতৃভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। সুতরাং আসুন দ্রুত সাবস্ক্রাইব করি, যেন আপনি সর্বদা হোয়াটসন এর সর্বশেষ ভিডিওতে আপ টু ডেট থাকেন। ওয়েলকাম টু হোয়াটসন, ইয়োর এসেনশিয়াল গাইড। নাম্বার 1, রিডিউস অ্যান্ড রিউজ। আজকাল আমরা কম ব্যবহার করি কিন্তু অপচয় করি বেশি। যতটা সম্ভব কমানোর এবং পুনরায় ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। নতুন পণ্য তৈরি করার সময় কারখানাগুলি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে। নতুন জিনিস কেনার পরিবর্তে আপনার যন্ত্রপাতি এবং কাপড় ঠিক করুন। নাম্বার 2, এলিমিনেট প্লাস্টিক। প্লাস্টিক আক্ষরিক সর্বত্র আছে। এটি প্রায় সব প্যাকেজিং ব্যবহার করা হয়, মুদি দোকানের ব্যাগ, জলের বোতল, দুধের জগ, কফির ক্যান, মশলা পাত্রে, চীনাবাদামের মাখনের পাত্রে, দই, এমনকি কেন প্লাস্টিক দিয়ে হয়। প্রথমেই আমাদের নিয়মিত ব্যবহার থেকে প্লাস্টিক বাদ দিতে হবে। এমনকি আমরা হোয়াটসন আমাদের ম্যাগাজিনের সামনের কভারে প্লাস্টিকের কভার ব্যবহার করি না। নাম্বার 3, সুইচ টু 100% গ্রিন পাওয়ার। বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় 2/3 জীবাশ্ম জ্বালানি জ্বালানোর সাথে যুক্ত হয়, যা তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ, পরিবহন এবং শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুনর্নবীকরণযোগ্যগুলিতে সুইচ করার একাধিক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গ্রিন ইলেকট্রিসিটি তে রূপান্তর করার মাধ্যমে আপনি কয়লার ফেজ আউটকে সমর্থন করেন। পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলিতে স্থানান্তরকে ত্বরান্বিত করতে এবং সরাসরি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করতে আপনার কিছুটা চেষ্টা করুন। নাম্বার 4, সেভ এনার্জি। এটি আশেপাশে সবচেয়ে আসল শব্দযুক্ত শোনাতে পারে, তবে এটি আগের মতোই প্রাসঙ্গিক। শক্তি সঞ্চয় শুধুমাত্র আপনার অর্থ সাশ্রয় করে না, এটি নির্গমন কমাতেও সাহায্য করে। নাম্বার 5, ইউজ সোলার প্যানেল। সৌর শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি ব্যবহার করার জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ উপস্থাপন করে। এটি এমন এক ধরনের শক্তি যা প্রচুর এবং ব্যাপক। এটি এতই প্রচুর যে প্রতি ঘন্টায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে পরিমাণ শক্তি পৌঁছায় তা বর্তমানে সারা বছর ধরে ব্যবহৃত সমস্ত শক্তির চেয়ে বেশি। আমরা যদি অত্যন্ত দক্ষ সৌর প্যানেলগুলিতে বিনিয়োগ করি, তবে উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ আজ আমরা যা পাই তার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। নাম্বার 6, মেক সাস্টেইনেবল ইনভেস্টমেন্টস। আপনি একটি ব্যাংকে আপনার টাকা নিয়ে যান এবং আপনার প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তারা এটির দেখাশোনা করেন। ভুল। আপনার ব্যাংক টাকা দিয়ে কাজ করে এবং সম্ভবত অস্ত্র ব্যবসা এবং পরিবেশ ধ্বংসকে সমর্থন করে। কিন্তু সাস্টেইনেবল অল্টারনেটিভসও রয়েছে, ব্যাংকগুলি যারা আপনার অর্থের সাথে কি ঘটবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং যেখানে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে আপনার অর্থ কোথায় কাজ করবে, উদাহরণস্বরূপ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বা পুনর্বনায়ন প্রকল্পগুলিতে। নাম্বার 7, ইউজ বায়োগ্যাস প্ল্যান্টস। এটি একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা যেখানে আপনি পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব সহ বর্জ্যকে টেকসই শক্তি এবং সারে পরিণত করতে পারেন। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টগুলি একটি স্বয়ংক্রিয়, সহজবোধ্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যা একটি কৃত্রিম পরিবেশে অ্যানারোবিক হজমের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে প্রতিলিপি করার জন্য তৈরি করা হয়, যা বায়োগ্যাস উৎপাদনকে সহজ এবং কার্বন নিরপেক্ষ করে তোলে। নাম্বার 8, প্লান্ট মোর ট্রিজ। আপনার চারপাশের লোকজনকে গাছ কাটা থেকে বিরত রাখুন। প্রতিদিন একটি করে গাছ লাগানোর চেষ্টা করুন। শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, নিয়মিত সেসব গাছের যত্ন নিন। নাম্বার 9, বি এ ভেজিস। গবাদি পশু যেমন গরু পৃথিবীর কিছু তাপমাত্রা গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী। বেশি গাছপালা খাওয়ার ফলে এত গবাদি পশুর প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। আপনি যদি মাংস বেশি পছন্দ করেন তবে অন্তত সপ্তাহে একদিন বা একদিন কম খাওয়ার চেষ্টা করুন। নাম্বার 10, ওয়াক অর বাইক। যতটা পারেন হাঁটেন বা সাইকেল চালান। 1 বছরের জন্য দিনে মাত্র 1 মাইল বাইক চালানো বা হাঁটা 330 পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড বাঁচাতে পারে, যা কিনা 4টি গাছ লাগিয়ে 10 বছর বাড়তে দেওয়া সমান।
11 নম্বর হলো ভিডিওর একেবারে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকার জন্য আপনার বোনাস পয়েন্ট। My greetings. This is Tanvir Hassan. I'm an associate professor in the Department of English in Jagannath University. So I'd like to share my ideas about the conference of parties. So this conference, as I see it, has put us into a position where we need to question several things regarding not only climate change but also that means the least developed countries or the sub-Saharan countries and the global South's position with regard to their more Western and Northern peers. Neoliberal narrative has put us into a position where we need to question the very validity of this neoliberal story of development. What are at stake? The very earth which is our home, which is our mother, which is nurturing us and also sustaining us, that earth is at question. If the earth is no longer there, can human be there? And right at this moment, the sum of wealth is sufficient for the whole population. But are the global northern countries really ready to share these sum of wealth with their southern peers or with their sub-Saharan and South Asian and Far Eastern Asian peers? That would be a question. And also, when we are talking about sustainable environment, when we are talking about sustainable use of the resources which we take from environment, we also need to understand whether these resources can be replenished. Most of the resources that have been extracted, mined from earth, they have been used for so-called development at the expense of what? At the expense of ecosystem, at the expense of habitat, at the expense of people who live in these area from where these resources have been extracted. Say for example, Eastern Africa, East Africa and the sub-Saharan African countries. So we need to question ourselves again. We need to question the whole system again. Here is the time that we need to understand that the things which are not replenishable, which are not replaceable, must not be spent in such a way that we cannot go back, that there is no way to go back or to save ourselves. Because when the earth is going to be destroyed, it is going to be destroyed for the rich and poor alike. My friends who are watching this video would watch one movie that is on Netflix. Don't look up how the denial of government, how the denial of the elites, how the denial of the popular media elites and media houses, that is ultimately resulting to the destruction of the very planet of which there is in fact no other substitute. I would recommend a book by famous American novelist Kurt Vonnegut, where we find that this environment has been devastated for the extraction of its resources, and in fact at the expense of destroying the habitat of the people who are living on those lands. And one of those people who are living on those exploited land, he made a remark that why is it so that the big corporations, they have all the power on all the things that is above the surface and beneath the surface, whilst the people who live on the surface of that land, they don't have any control over any of these. They don't have any control on the policy making, they don't have any control on the extraction process, they don't have any say in the process of their dislocation, and they cannot simply talk about how inhumanly they have been dislocated of their own homes, of their own houses, lands, cultivable lands, only for
the extraction of resources so that the so-called development can go on and on and on. So what kind of development are we really talking about? What kind of future are we really talking about? What kind of bright future is there if the future of art is already bleak? When I think about environmental devastation, when I think about ecological dislocation, when I think about the greed of this development and the greedy process of development, I really cannot help feeling frustrated and disappointed. But at the same time, children like Greta Thunberg, activist organizations like Greenpeace and For Art, they make me hopefully ultimately come to this understanding that this is a home, this is irrepressible, this is in fact not expendable. My best wishes for all of you who is watching this video, and my heartfelt gratitude to all of you who are working very hard to make this world, make this art a safer and more inclusive art for everyone. Thank you. ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। And if you are into arts, ideas এবং মিউজিক, please subscribe এবং join NewsOn.